καλωσορίσω και από τη μεριά μου. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτή την συνάντηση, αυτή τη στρογγυλή τράπεζα, δεν την ετοιμάσα μόνη μου, την ετοιμάσαμε από κοινού με τον κύριο Παρτσανάκη και με την κυρία Βονιτσάνου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά γιατί συνεργάζομαι και συνεργάστηκα και για αυτή την ημερίδα με τον κύριο Γερμανό. Ευχαριστώ φυσικά τους καλεσμένους μας από την Ιαπωνία. Είναι δύο εξαίρετοι επιστήμονες στον χώρο τους. Έρχονται από τα Πανεπιστήμια της Nara και του κυρίου. Κάνουμε συναφή πράγματα, διότι εμένα αυτός ο κόσμος χώρος είναι η πολυγλωσσία και πώς να εισάγουμε την πολυγλωσσία μέσα στην τάξη μας και γενικότερα στις πρακτικές και στις τάσεις του εκπαιδευτικού. Το ίδιο παλεύουν και αυτοί από τη μεριά τους. Το ίδιο παλεύει και ο κύριος Γερμανός από τη μεριά του, διότι ο χώρος και η ψυχολογία του χώρου είναι βασικός λίθος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σταματώ. Μόνο να πω ότι σε αυτό το πρώτο μέρος που παρακολουθείτε είναι οι ερευνητικές προσεγγίσεις που προτείνουμε. Κάποιες από αυτές ίσως τις έχετε ακούσει και άλλες φορές, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή ανοίγουμε ένα κεφάλαιο με τους σχολικούς συμβούλους και με το Πανεπιστήμιο που είναι πώς θα αλλάξουμε, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την κουλτούρα του σχολείου. Στο δεύτερο μέρος όμως θα παρακολουθήσετε παιδαγωγικές εφαρμογές με συνεργάτες που είχα όλο αυτό το διάστημα και οι οποίοι πήραν την ιδέα της πολυγλωσσίας και την προχώρησαν μέσα στο πλέγμα, αυτό το κοινωνικό πλέγμα που ονομάζουμε σχολείο, τάξη, φυσικός κοινωνικός χώρος, δήμος και πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω από τη μεριά μου και συνεχίζουμε τον κύριο Yoshimura από το Πανεπιστήμιο της Nara. Ειδικεύεται σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 皆さん、こんにちは、こんばんは。マサと申します。はじめまして。日本の奈良から来ました。Bonsoir, je m'appelle Masa. Enchanté. Je viens de Nara, Japon. Well, good evening. My name is Masa. Pleasure to meet you. I'm from Nara, Japan. Actually, I wish I could use your languages. But I know practically nothing about French. No Greek. Nor Greek. So allow me to use the English language. Γι' αυτό θα σας απευθύνω όλη την παρουσίαση στα αγγλικά. Well, actually, I'm very surprised to find that I am the only person that I can't understand French language at all in this room. But at the same time, είμαι το μόνο άτομο εδώ μέσα που δεν καταλαβαίνει γαλλικά. But at the same time, I'm lucky because I can feel as if I were one of the linguistic minority child in the classroom who have just arrived. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται. They can understand you. Oh, that's better. That's very fantastic. So I'd like to point out first that I'm very pleased to be here, and I'd like to thank Ray and Leo and each one of you to give me an opportunity to talk about the Japanese education today. Okay. Okay? Go ahead. Okay. Yeah. So my presentation today deals with some aspects concerning compulsory education, especially the major and minor challenges that we face in Japan. So it might be better to have a look about Japan and Nara. Have you ever been to Japan? No. So this is a world map. Have you ever seen this kind of map? You know, Japan is in the center of the world. So this is our map in Japan. So I'm from here. And Japan is very famous because it's a GDP value of Japan is roughly equivalent to 10% of the world economy.
Η Ιαπωνία προσφέρει το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. So we're very rich, and yeah, this is Japan, forest. From your point of view, forest. And population is 127 million, and GDP about 10% of the world economy. And as for the education, it has remained at or near the top of the international assessment of student learning. This is Japan. Okay, and I'm from Nara. So Nara is an ancient capital of Japan, and it is populated 1,400,000 people. About like the Saloni? Yeah, I think so. And this is my university, Nara University of Education. And students. They are part of my students. So you can find a lot of deer, everywhere in Nara city, even on campus. If you're lucky, you can see many deer. Ακόμα και μέσα στην πόλη μπορείτε να δείτε τα λάθη και στο campus. So in that sense, very unique university in the world. And as I told you, Nara is a very old city, and it has many temples and shrines. This is the oldest wooden structures in the world. Η πιο παλιά ξύλινη κατασκευή στον κόσμο. And we also have the biggest wooden structures in the world too. Το μεγαλύτερο ξύλινο εκκλησία. Yes, this is a very big temple, and inside of the building we have a great Buddha. The statue of Buddha is inside of this building. So this is Nara. Okay, let's get down to business. And I'm talking about the first characteristic of compulsory education in Japan as a background. Θα μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. For example, Japanese school system and course of study and national curriculum guideline and authorized textbooks. And second point is major challenges we're facing. So the teachers are expected to respond to a declining in basic academic abilities and bullying, truancy, and so-called monster parents. I'll talk about it later in detail. Έχουν φαινόμενα τα οποία για μας είναι ίσως δεν έχουν εμφανιστεί πολύ. Αυτό το φαινόμενο που λένε οι Άγγλοι truancy είναι αυτό που λέμε στα γαλλικά absenteeism. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί υπάρχουν λόγοι που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Αν και είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και στην Ελλάδα. And also we have many children. Έχουν και γονείς τέρατα, οι οποίοι είναι σε ένα μεγάλο επίπεδο σπουδών και απαιτούν από τα παιδιά τους να γίνουν καλύτεροι από αυτούς και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Yeah, we have special needs such as ADHD, LD, και βέβαια αυτές με τα ειδικές ανάγκες κλπ. And other major challenges which is newly added is cultivating global human resources. Μία πρόκληση είναι να αρχίσουμε να καλλιεργούν αυτό που λέγεται την global human resources της ανθρώπινης. And we have minor challenge, which is something to do with the topic of today's session, dealing with multilingualism or multiculturalism. And we have some innovation, innovative activities, and ours is one of them, and Atsuko is trying to show some of the other activities, innovations. Okay? Yes. Okay. Right. So first of all, I'd like to show you the organization of the school system in Japan briefly. Japanese educational system is highly centralized. All the public schools are directly controlled by the Ministry of Education. Τα δημόσια σχολεία ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας, όπως εμάς. Through the local board of education. Αλλά υπάρχει και το τοπικό συμβούλιο εκπαίδευσης.
and even private ones, and of course the public ones, Και βέβαια υπάρχουν και τα ιδιωτικά τα οποία και αυτά ελέγχονται από... are basically expected to follow the government policy. Και πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο curriculum με τα δημόσια ιδρύματα, όπως και στην Ελλάδα. Yeah, so the part, surrounded by red lines are the compulsory education. Αυτό με το κόκκινο χρώμα είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση. And all the children who have attained the age of 6 are required to attend elementary school for 6 years. Yeah, είναι υποχρεωτική να πηγαίνουν στο σχολείο για 6 χρόνια. Δημοτικό σχολείο είναι. Στο δημοτικό, ναι. And elementary... primary Primary, yes. Primary. 6 to 12. Primary schools. You say from 6 to 12. 6 to 12. Yes, το δημοτικό σχολείο. Μόνο το δημοτικό, το υποχρεωτικό, το γυμνάσιο. Yeah, like you, I think. Yeah. Probably the So same. what about up to 15 they are Yes. obliged to? Yes. Yeah. And as for the lower secondary schools, on the other side. Όσο για το γυμνάσιο, Yeah. And all the children who have completed elementary school, primary schools, are required to study in a lower secondary school for 3 years. ναι. Άρα φτάνουμε στα 15 όπως και εδώ, δηλαδή όσοι έχουν πάει στο δημοτικό για 6 χρόνια είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν για άλλα 3 χρόνια που εμείς το λέμε γυμνάσιο, lower middle school το λένε αυτοί. So I think it's the same as yours, right? Exactly the same. Yeah. Okay. So this is compulsory education in Japan. Okay. And about more than 95% of the students who graduated junior high schools go on to high school. Yeah. And about 50% of the graduate of high school go into the university education. Τα ποσοστά τα καταλαβαίνετε, 5% τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πηγαίνουν στο Λύκειο, μάλλον στο Λύκειο, και από εκεί τα 65% περίπου έχουν πρόσβαση στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση. And as I told you, the school education, of course the compulsory education especially, are controlled by the Ministry of Education. This table, you can see that this is the standard curriculum for primary schools in Japan. And you can see the 5 subjects and other areas for learning. Okay. Βλέπετε τα 5 κύρια μαθήματα και άλλους τομείς, άλλα μαθήματα που είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να κάνουν και τα ποσοστά προφανώς οι αριθμοί είναι. What are these numbers? Class hours, yes. Yeah, okay. Right. So probably some of them are familiar to you. Yes. You have the same subject in the school curriculum. But on the first line, there's a kokugo, which means national language. So we don't have a subject called Japanese language. So we take it granted, the national language is Japanese, So we call it kokugo. And also the moral education. Can you see that? Yeah. Yes. And moral education is a kind of equivalent to your religion. Εμείς κάνουμε παλιά ηθική, να θυμάσαι το μάθημα στο Λύκειο. Αυτοί δεν κάνουν θρησκείες. Η θρησκεία είναι αποκομμένη από το... Ναι. Could I just ask who teaches this moral education? Yeah. Moral education, Who teaches? the homeroom teachers are responsible for all the subjects here. So the homeroom teacher have to, conduct this class as well. And Is it a kind of good citizenship? exactly, and non-religious, Yes, things. implications. Yeah, it's a moral education. Okay.